Bismillahirrahmanirrahim. The simple pendulum previous lecture हो دغه زلک exercise touch کم ندی سی بشي. Time period of same pendulum at Karachi and Murray چې لینک سیم دی نو په کراچۍ او په مری کې به د دوی ټایم پیریډ لوجیک صحیح که زه لاړ شم فارمولې ته 2 pi L over G under the root L remain constant T او G یو بل ته inverse په کوم ځای کې چې د G ویلیو کمه ده ټایم پیریډ به سیوا وي کوم ځای کې چې د G ویلیو سیوا ده او د G تعلق د هایټ سره دی نو کراچۍ سی لیول مری په هاي جست لایک کالم هاي نو چې مثال اموي د هایټ سره د جی ویلیو کمیږي په مری کې هایټ سیوا د جی ویلیو کما ټایم پیریډ سیوا په کراچۍ کې هایټ کم د جی ویلیو سیوا ټایم پیریډ کم کلیر سی نمبر آپشن بټی کی time period at Karachi is less than time period at Murray or indirectly wale the G value pa Karachi ki sewa as compared to Murray or inversely proportionality da. Deriving of time period per simple pendulum, which quantity should be kept small among value of amplitude? If length increase 2 time, no تاسو ته چې length increase 2 time او د under root نه راوځي ټیک شو کنه نو تب دسی وي length نو then time period بسای نو under root 2 time t under root 2 is equal to 1.4 نو ته سیمپلی کړئ شي 1.4 t ځکه under root 2 د 1.4 برابر دی سیمپل pendulum frequency معلوم کړه چې length 1 میټر دی دا الډم غلطي هم وکړو او دا سیکنډ pendulum دی دا مم ته مونږ کړو wire hang دا مونږه د high dark high tower امونږ غلطي explain کو length of the single pendulum بسیت امونږ تر مخ کې نه پته ده time period به څومره او د g value امونږ ته already پته سره راځي 1 میټر که length بسې دی یو simple pendulum چې time period څومره 1 second frequency چې معلوموم نو چې l شتا f is equal د مونږ به چل کو چې time period شتا ست معلومو نو f is equal to 1 over 2 1 over t نو 1 over 1 نو سب شي یا نو څه شو 1 hertz یا 1 cycle per second 1 cycle per second او length چې به معلوم کړئ نو l is equal to 2 pi l over g under root بیا که شارټ کټ فارمولې ته لې موږ یو فارموله لیکلی و l is equal to t square divided by 4 شارټ کټ باندې assignment test تاسو time period څومره دی 12 second how tall the tower هغه کیلکولیشن کړه time period معلوم کو هغه ته معلوم کړئ نو سانسر به زموږ سره راشي 36 میټر t square divided by 4 دا به سکوير کې په 4 باندې به څه کوي ډیوایډ کوي 36 صحیح ده